All right. Embulamusiza banyabane basebo. Embulamu jasinzira okuwuliriza kansule muli bulungi. Ekawungeza akalungi ak'olunaku lwokusatu. Mujje baleko gye mutuusaako engalo. Kansubire buli mwali bulungi. Manye ennaku zino abantu abali mu diaspora embeera tewoomya ddigobe olw'embeera y'obudde. Ekutte mu mbinabina ate ng'ebakanulidde amaaso. Ffenna bwe tuli bannange. Mbeera si nnungi tewoomya ddigobe. Omuzira gutufuukidde ekizibu gy'obeera nti bagubye mu ggulu. Naye nga tetulina okubeera kubanga zinsi ze twasala okujja okunoonya mwaka ogwo tetulina kyakola. So njala okusasira bannayuganda mwenna bali mu diaspora naddala mu nsi ezisinga okunnyogoga. Muno muli eggwanga erya Amerika, muli eggwanga erya Canada, muli amawanga agali mu Bulaaya. Mwenna mbasabira okuba nti muyita mu mbeera eno kubanga guno omuziro gudde omwaka guno gubadde gwa record. Gubadde gwa record nti si gwe gwa bulijjo gubadde muyitirivu. Nange wennyini wentudde wano embeera si ya bulijjo, omuziro gudde si gwa buvunaanyizibwa gugudde mungi nnyo, y'ensonga lwaki nti embeera bw'eti. So abali mu Middle East namwe mbatumiddeko, abali ku ssemazinga wa Africa, abali ku ssemazinga w'eggwanga erya area, abali ku ssemazinga lya Asia namwe mbalamusizaako. Wepo n'abali waffe awaka mbalamusizaako. Mwenna abanyumira video zino n'okutambula information mbalamusizaako. Mujje baleko. Mbagambe lunaku lwakusatu. Nzize ntumbudde mbabulira information ebaddewo olwaleero, mbabulira ebintu bingi. Njagala bwe mba ntandika muntagimira omumpembe Charles Peter Mayiga abeere kuno ku video. Mwayi bagamba akufumbira omuto omufumbira bigere. Charles Peter Mayiga nkwetaga ku video eno. Nja ku exposinga mpaka lw'onootuuza obukooti bwo wansi. Olwaleero baddeko mu State House ngenda kuwulira ebimutesitani bye baddeko. Nja ku exposinga mpaka bw'onoova ku Buganda n'oga nti Buganda agivudde kuba tukoye enkwezenge. Musajja omukulu ozungu nga tokyalina byakukola mu kifo ky'okukolera Obuganda oli mukolera mu mpembe Yosef Tomasiro mutana wa Kareekezi. Nja ku exposinga. So mwenna mbalamusizaako. Mwenna abafunye ebizibu by'enjawulo Mukama abagumye, abafuniddemu ebirungi Mukama nammwe abawe byemusinga okwagala ebirala. Y'ensonga bwetyo tutambula bwetyo mu bulamu. Si buli kimu kijja ku layini ntuufu nga bw'okyagadde. Buli kintu kibeeramu abakoona. Nyo olina kuguma bugumiro ga nti kijje kati tusobole ogenda nakyo. So mbalamusizza nnyo bannyabo. Ntuuse muleete dakika ziringa 2 zokka olw'ensonga ne bani kyalina kyentereza kwe kugamba ne nga nti kanzije. So kansubire muli bulungi. Njala muwangwe mba information ngenda kukolera essaawa emu strictly 1 hour ngende. So saagala muntu atuuka leeti, saagala muntu agenda kwekwasa nti saategedde information esaagiwulidde. Njala mujje ng'obudde bukyali mbawa information nve wano ndyoke ngende nkola emirimu gye kubanga nina emirimu gye nkola ng'omuntu. Muyinza okulaba sirina emirimu gye naye nina emirimu gye nkola. Nkola research, noonya amawulire okujja wano buli lunaku kubanga si kyakujja bunaku okukola live ndoza mukitegedde. So kyekindeese olwaleero mbawa information nange ngende mbeeko bye nkola ng'omuntu era ntuuse. So mbalamusizza nnyo. Ekisookera ddala buli muntu yenna kyeyandibadde akola essaawa zino bwe kuba nti weeteekerateekera okuba nti ogula emmere ebeere mu nnyumba yo. Kyekintu ekisinga obukulu. Era otegeeze famire yo na buli omu waali okuba nti yeeteekateeka ku kijja. Ekyo ky'omulina okukima nti tugenda bakweka. Buli muntu yenna woli please weeteekereteekere ekijja kubanga twagala change by all means. Okitegeera. Ffe bayita emiyaayi, bwe bayita abayaaye, ffe abayaaye twagala Victoria ffe kuba twalonda president mulala tetulondangako ku former president Yosef Tomasiro mutano wa Kareekezi. Twalonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January twalonda ffe tetulondangako ku mukulembeze mulala twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. So former president weetereze obudde tobulina. Njala okusaasira bannamawulire bonna bakubiddwa emigobante n'ensambagire nti munnange bulijjo tubategeeza lunye nti tudiringa na dictator nga mama ule mugawandika vice versa. Ekirungi nti kati lwali mulozezzaako ate si lwe lusoose. Omusajja gavumenti y'omumpembe gumuzannyisa oli muyeekira tabangako nti elected president. Nedda bino byonna byakigumaaza ng'ente ekuma mu kyoto omukulembeze. Nedda oli muyeekera ne banne bayeekera. Omuntu omuyeekera tateesa. Buli kimu akyokola nga bw'akyagala tateesa. So nno byebyo. So nno njala bategeeza nti mwangwe ntandike n'ekigula lugi. Then bwe ntandika n'ekigula lugi kuba mmanyi akanyomera akabanyomera nnyo mwenna abantu abali e Kampala n'abali mu diaspora. Ekisookera ddala nja kusigala nga ngamba abantu nti bannaye mugule emmere enkalu mugiteeke waka. Nja kusigala nga mbagamba nti bannayuganda abali mu kibuga ennaku z'omwe ziba zetu zigenda obbagamba mwetegula ebibuga byonna ebiriwo mubalekere ekibuga ekyo ekyokulamba mukimanyi. Ekyokubiri bannanga batambula ekiro mulekera okutambula ekiro mubeereko okewaka kubanga bano bakozesa advantage y'okujja ekiro ne babakwata nga mutambula ekiro. Lwakiri bakujje mu nju ate ntegeddeko nti n'abeero C1 abawagira omumpembe Yosef Tomasiro mutano wa Kareekezi byamu kubagolagana bekwerinda abavuga zi drone okujja okupikinga bantu baffe abatwala kubabonyaabonya. So LC1 mwetereze
naye kino kiri simple nnyo. Omuntu akola effujjo nga mmanyi ku kyalo kabere LC wano oyo mwejjanjabi mumujjanjabi akajanja kabere nga chairman yawaddeyo omuntu onoomutegeera nawe weekuleko waya weekuleko ebikondo omulumbo mugambe anti guwa muwaddeyo njagala mwana wange wanjagala muganda wange. So buli muntu waliyo saagala ogenti atesime biki omuntu akolako effujjo naye mukoleko effujjo mukitegedde. Muli abasajja bali mu kwogera arrogant buli mwayogera nga bwayagala onayogera nga bwayagala. So yembeera gye tuyina ndowooza nja kutandika n'ekigula luggi ekyolwaleero. Ekigula luggi kyolwaleero tekigenda kuba nti kyawukana ku mbeera eguddewo olwaleero. Nazzi kuno abantu abamanyi ebyafaayo mu Uganda ekigula luggi kitandise baali baasirika nga tebaagala kuwa byafaayo wadde okubuulira bannayuganda kiki ekyaliwo mu myaka gy'ensanvu mu myaka gy'ekinaana nga batyo babuulira naye kati batandise okusumuluka obbabuulira ekituufu kyeki. Abantu bano baali bamanyi Yosef Tabasiro mutano wa Kalekyeza ebikolwa bye naye nga batyo okujja mu public obyogera naye kati bitandise okusumuluka. Bino byonna ebigenda mu maaso mu Uganda olwaleero byali bibaddewo lwakuba nti mu mubira leero whatever is taking place in Uganda right now, kidnapping, killing, the mass graves, it didn't start today. These things started long time back from 60s, 70s, 80s, 90s. So those who think that these things are started today, you are misled. Bino bintu byatandika dda lwakuba nti mbadde temwagala bitegeera nga temwagala biwula kati mbitegedde mukitegedde. So kino jero kibagamba nti okusinziira ku intelligence gyenfuna oba gye tukolaga gye tukuŋŋaanya mu Uganda right now, ebintu byonna ebidde bibeerawo mu myaka gyonna, mu myaka gy'enkaaga, mu myaka gy'ensanvu, mu myaka gy'ekinaana, the same person abadde mu security, abadde mu intelligence, the same person kati yafuga eggwanga yali mu security, ali mu intelligence. Ekyenjawulo ekiri ku mwaka guno nti abasinga omungi mubadde temwasoma byafaayo kubanga babagirawo political education. Ekyenjawulo ekiri ku mwaka guno nti Museveni yabama information, TV bateekako bakazi beyambula, mbozi zitakwatagana ne baddira buke ne bagibatirawo ng'ekintu eky'okubuzaabuza gataliiko nfuufu, agamu nga masasulire okuakitinga ebintu bibakola ebyo mu okubaluza di information entuufu nobera kubokedde TV ng'olinda gataliiko nfuufu naye ng'ogenda okubuuza source y'amawulire entuufu ng'amawulire masasule ogazanya. Ekyo Museveni kyayagala. Ne bakubulira nti radio station ne ogenda ofulumya amawulire bamala editinga. Omusajja yagezaako bawa information yali omu yekka, yali omugenzi Mulindwa Muwonge. Ate Museveni bwe yamanya nti information enda gyeraga abantu okubagula amaaso n'abribinga Mulindwa Muwonge ne mukama we Peter Sematimba n'abakyankalanya kwe kubajja ku CBS FM n'atwala Sematimba n'amuwako obusedi n'agenda n'akola Super FM. Oyo n'ayitaawo. Mulindwa Muwonge ne yafa musajja mwavu mponga byoya nakati gyali tumuyimyako mu bifo. So ndowooza njagala bajjukiza mu katono mwena bamanyi CBS nga yakatandika eri nga Sematimba ye managing director nga balina n'olupapula lw'amawulire bayitanga Njuba Times, balina bapresenta abaali abakabi ne radio station CBS kati eriwo ne radio station eziri mu Uganda. Njagala otwale obuvunaanyizibwa otandika okukuba ebimyanso ng'obizzi mabega kituta flashback ku ebimyanso ng'obizzi mabega. CBS nga yakatandika Radio Uganda bayita bogera ebintu ebyo kubanga kwaliko Red Channel ne Blue Channel. Blue Channel kwe kwalinganga zino mawulire ebisanyusa byonna ebira mu nnimi ezaffe ezawana eziri eza Buganda, Lusoga, Lunyoro. Ne Red Channel kwalingako ennimi ziri okwaliko Oluzungu n'ennimi z'omu North gye twayitanga Red Channel. Kati njagala okuba ebimyanso emabega obizzeeyo emyaka gy'ekinaana gy'ekyenda awo nga tuyingira 2000 awo myaka gy'ekinaana gy'ekyenda. Engeri amawulire gye gafulumangamu abakozi b'amawulire engeri gye bayisangamu ne kibi basomanga obireete nakati weetegerezo ly'okwotegeere bulungi kyo kye nkugamba nti Museveni yasooka n'aziba kye bayita information n'ateekawo ye gy'alina okwagala whereby nti badirectors ba TV ne radio stations bali coached information balina okufulumya ebeera edited. Omuntu agenda kola radio eba ku TV Museveni aba ateekoddwa okubanga mumanyi nga mayibi agenda okwogera the moment kasita okola ensobi n'oteeka ekintu Museveni ky'atayagala omulimu guba gukufudde. TV eyaliwo biseera nga Obwakabaka bwa Buganda bwakaddawo mu 93 awo nga TV eriwo oba radio station eriwo ye CBS nga ye amawulire gafulumya nga bwina okukola ki bwina okugafulumya. Olwo mbajjukiza nti waliwo omusajja gwe bayitanga Mulindwa Muwonge. Mulindwa Muwonge batamumanya yali munnamawulire naye nga ye toyagala kumanya ebigambo byogera nga bwe mbyogera. Kati Mulindwa Muwonge bwe yafuuka ennyo famous Museveni n'atandika otonaga nti basajja bagujja ku speedinga security zange.
nagezaako nnyo okwagala okuinterfering ne programs za CBS FM kwe kwata Sematimba namugatta ne Mulira Muwonge n'abawenguzi ne bava ku radio ne bagenda bakola eyaabwe eyo program y'eby'obufuzi mu Uganda neefa kati bano mulake sazi baba political analyst mu Uganda abaliwo kale tebasobola babulya history yali ogu Mulindo Muwonge yasobola ng'obagamba information namwe ne mutegera kye yabagamba kati currently temwala kye musobola kutegeera kubanga information ejja mu Uganda kyovula ba TV ziberako program sino zino Spark TV NBS mwani following TV leo kati yafoka y'abanyampi information gye bawanfu empapulede zayogeranga information entuufu walingawo munno walingawo shariati walingawo musizi agamawulire gunanze nagasomako nasoma ku shariati nasoma ku munno nasoma ku musizi waliwo n'empapula za mawulire zalinga waawo zonna ezo zaali nzibu nnyo nga zikuba amawulire abazibu nnyo gwolooza lwaki amawulire ago tega surviving up to now nga kati amawulire goyinza okola waliwo monitor New Vision mpozi ne Ready Paper kana kasalimu Salandi Company Advocate bwe bupapula busatu buli mu Uganda zino observer bakere omukyala bamubba enkyale bamuwocha luline bamenya ze kati waliwo observer oyo bamutawanya from Monday up to Friday oda kubanga ate wana we stories etufu ne bakwata ba editors ne bocha offices ne bamenya office ne bakola biki kubanga ba information etufu kati amawulire muina New Vision ne bukedde Ready Paper yawandika bimansulo mumumanyi na kuwa stories zili controversial kuba opposition leaders na kuteko yichuka chwa maini kati bobanga eggwange damba empapula za amawulire ezuwa amawulire ziri B monitor simu bala kuba monitor yafa monitor tachali oli weddala monitor yafiira ddala bachali sonyango bo bavaamu ne bagenda bakabushengo kuvale bali empafu ne bachuka ne badda mu Vision no atunange ndaga muntu yakapere ofono opondo nga tebanda mupaza kumujja mu opposition kumuteeka eno olwo amawulire gaali ganyuma nga basaba bakola debate za politics nga ziri machuwa naye kati sawa zino opondo ayogera Lusiranka ono kabushenga ayogera Ludinka bola bano bonna abasajja bagana okulya enguzi abasajja bagana okulya enguzi nga Charles Onyango Obo yaddayo Kenya n'asirika politics wa Uganda ensonga zaga n'azesonyiwa kati bana bandamule muli kusimba kwani abo abakyawagirayo Senator Absalom Tanwa bakikola kubanga for survival buli singa tebasobola kubeera for survival bani bati baliwo kubanga Museveni ayagala nnyo omuntu alina history amusirise bwe baganya asobola mutta banamole bangi bafudde mbitundu mu Uganda muno mu ngeri tategereka race kwa history kati abantu mama history muno kutegera kitegeeza nti omuntu obakwadde history kitegeeza so banamole role bakubiddwa emigo oluvannyuma lwogenda ku kitebe kya headquarters za UN Human Rights Kollo ku Prince Charles Avenue bannaye mukama abagumye nenga yikulijimu kitubaga bulijjo ne mugiwandikako ebirungi ne mugisuuta ekisooka mu 7 dictator ekisooka former president dictator ekyokubiri yechi yasoma ku divide and rule ngenda bawa history mutono nnyo olwaliro muwulireko ebintu bino mujja kubyegiramu amakulu mutegere bulungi olwaliro njagala muzeeyo akatambi kamwe mali kituta flashback bulijjo omumpembe yose tubasira mutano wakali kyatuga nti alina democracy mu Uganda mwali talimu whereby nti bobanga omuntu yayinvitinze omuntu okujja ku office ze naddala nga ziri ku international level kiba kitegeeza omuntu oyo alina rights ku premises ze obutalumbirwako wadde omuntu omukubira ku premises kuki mu area mu perimeter ye oba kyetugamba ku plot ye yettaka wabaali kati ekinawudde abamajje abamilitary okujja okuba abantu bakyagulanya emiggo n'ensambagira ddala bannamawulire kitegeeza ki ono dictator takyalina nsi gy'asobola kuwa kitiibwa olw'ensonga yakimanyi ali mu myaka gye egisembayo mu Uganda ajja bakola buli kimu ekisoboka kiri gye muli okusituka ne mwerwanako oba okusigala mu buyinike n'abasiba n'abakuba emiggo mpaka lwana abatta kubanga zina bagambye buli muntu anaakaba nga amaziga nodde woni webikka kiba kitegeeza n'omulala bagenda mu kibamba mutwale bamutte tunakyogenda kukola musituke mwerwaneko mulyoke mukitegere nti power belongs to people amasannyalaze nkimanyi Museveni agaggyeko tayagala kuwa information gye tuwa nengenda mu exposing olwaleero ngenze maaso so kitegeeza UN ekitegedde olwaleero tu Museveni takyali muntu kiri kisolo walumbidde office eza UN zetumanyi tuwogera n'ofuna obudamu nakubira bannamawulire nakuba abantu emigo kitegeeza tetukyalinawo ki awo tewaliwo ssuubi ekyokubiri bulijjo tubagamba nti mu Uganda temuli refugees ezo ezimu ku office eziwa ba refugees obuyambi ne guidance kati bwabanga asobola okulumba office ezo n'abakuba emiggo ba refugee mu Uganda bwe bali era covid bwazze baali boogeddeko ku kigambo kyonna mu kampu z'abarefugee nti barefugee beetaaga okufaako olw'ensonga nti covid yazikuba barefugee babeera mu kitundu nga bangi nnyo
zo zino ensonga za COVID-19 mu Uganda zibadde zikwata ku refugee. Kitegeeza Uganda tetuna ba refugee camp no zari open, abantu babaleka ne babatayaya ne babafunira endagamuntu ne passport za Uganda tetukyalina ba refugee. So UN namwe mwetereze mutegere nti omusajja gumudiringa ne mufere temuddamu kuteekayo wadde sede n'ezimu mu Uganda. One, as today the international community witnessed the brutality of Yosef Tibahabulwa, the son of Kareches, after His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu visited the headquarters of UN Human Rights in Kampala, Kolo, whereby Museveni ordered his military agents to invade their offices, and Robert Kyagulanyi Ssentamu and all his followers, they were severely beaten by the forces, including the journalists and elected MPs. This symbolized that in Uganda, there is no freedom of speech, there is no freedom of assembly. This UN Human Rights Office, I think it's among the offices worldwide which give help and guidelines to all refugees in Uganda. So if I may ask to all international communities, including UN headquarters in the USA, do you think that this man has been lying to you, that he's good at protecting and welcoming refugees in the East and Central Africa? You think that is right? No, it's wrong information. Because during the pandemic of COVID-19, all ministries and all security agencies, including Minister of Health, they didn't even mention about refugees in camps. How are they going to be helped during the pandemic? During the pandemic period, or they were left isolated because we don't have refugees in those camps. So UN and International Human Rights Committee, please don't even try to fund again Yosef Tabasura, the son of Kareches, any kind of money or any kind of food supply to refugees in Uganda, because we don't have refugees. If the man himself ordered his security agents to come and attack the UN head offices in Kampala, what about in the suburbs of Kampala, where there is no cameras, there is no journalists? So ask yourself what really takes place in Uganda during day and night. So we call upon all international organizations, please stop funding Yosef Tibahabulwa, the son of Kareches, because Uganda voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, period. Please bear with that. So ngeze mass. Kati olwaleero njala bategeeza ekigulado gikiwedde kati video etandise. Njala mutangire omumpembe Charles Peter Mayiga. Charles Peter Mayiga njala kugamba walinnya y'amagye wasanga etokota nga tomanyi kikiriko n'olinnya. We n'olinnya bulinnya n'otambula. For the 4 consecutive days since Sunday, I've been informing you to stop all the programs you are managing on behalf of Yosef Tabasura, the son of Kareches, but you fail to understand. As we speak today, you met Yosef Tabasura, the son of Kareches, at 1 p.m. up to 4 p.m. Ugandan time. You discussed on several issues, but unfortunately, the moment you reached the office of the president in Nakasero, immediately reported me as a stumbling block in all projects which are given to you in the Buganda region. So, Mister, I'm very sorry. Me, I'm not afraid of you and your boss Museveni, because I'm doing this on behalf of Uganda to save Ugandans. So, if you are there to distract, to demoralize Ugandans, including Ibaganda in Ibaganda, that mission should be dropped with immediate effect. You can't manage, because I will expose you on daily basis, including my favorite program, every Sunday. I'll expose you. But today I wanted to inform you that even today, you met your boss, Museveni, in the State House in Nakasero at exactly 1 p.m. out to 4 p.m. The main issue which took you there was to report me that I'm a stumbling block in all projects which are given to you. Thank you very much for reporting me, because for me, I'm not afraid of you and your boss. You know that. I'm not afraid. As long as I save the lives of Ugandans, I don't care. Mayiga, wetereze. Nga bwe nzizemu exposinga ebbanga lino lyonna ne project gye bamuwereddemu bombi 38 omwami ono ekituufu kiri nti taswala. Waliwo obuvubuka bwakozesa mu Buganda Land Board obeera ku social media bumuwolereza buli post gye bateeka aba ne bagamba Mayiga munyampi. Waliwo akasana bakayita Basiri Kyazze, akantu ako kampi kalinga ekisumuluzo kalinga ekkufulu. Kabera ku social media ono akasasula kubanga bali mukubba ttaka lya Buganda. Kavuka kwa kata Bashiri Kyazze ndoza kasumira na kusereza Mayiga. Kasumira ndoza ku Buganda Law Institute era ndoza kasasulira sente. Kabera ku social media okumisleadinga abantu about Mayiga.
era abantu babuuza Mayiga lwaki wafunye sente z'okumisiriringa bannayuganda kana kavuko weda kakanga kuntali so Bashiri Kyazense kumanyi oli mubbi wa ttaka era mu bantu abagenda okukwatibwa gavumenti yakakyuki bwogenda kukwatibwa otubudde gye wasomera obusaveya n'okubba ettaka ly'Abaganda mu Buganda ne mukama wa Mayiga so omwami oyo Mayiga yawoba obumbi 38 okutandika okugula abantu ba Nuupu bonna okutandika kuba ba councillors ba chairman of the parliament ne diru nagiye era njagala obbe bazanyo ba Uganda mwenna n'abakulembeze mwenna abaganya okutwala diru mbo banyuma baddala kulya mulanga gwangu kutakungula kubanga kino tulina okubeeramu ng'abantu bwabanga diru eno yayise kitegeeza omulanga gwatuuse ate njala mu sharing information eno diru bwe yayise yazizzaako ki ekimututta olwaliro omumpembe ono agenza okulaba nga ddiru njiye sente zimudiibiridi tena wagenda zitwala kwe kuddayo okwebuuza ku mukama Yosef Tawasira mutano wakale kibagenda okukola n'ensimbi zino abitaddemu engatto n'ayolekera ennyumba ey'obukulembeze n'asangayo mukama we former president Yosef Tibahabulwa ku saa 7 meeting bagivudde mu saa 10 n'amutegeeza nti omukulu ono ayogera nammwe essaawa zino alemesezza projekti zonna eziri mu Buganda eza Yosef Tibahabulwa tamandi wakalekezi nga nzikubamu ebituli n'oziyoma amafuta n'omunnyo n'enzikumako omuliro ezisiriira nja kisigala nga nkikola kubanga ntaasa bannayuganda gwala taasa bannayuganda yeekolera ebyo ojja kutegeera nti Uganda yakola emadda ate Uganda eri ku speed mu nsonga zabateesezza akamugambye nti ssebo ow'ekitiibwa president nti omuvubuka bampita muvubuka naye nze no Mayiga zoboyina emyaka giringa nga 5 mu mmeka kubanze kati obe mu protocol ndi obera mukulu wange I don't care mu protocol obera mukulu wange kubanga oli myaka ogenda myaka awo nga oyingira emyaka 5 plus 5 yingira 5 plus bankaaga yo kati kitegeeza obera mukulu wange toli taata wange ne wandi bale taata nze tosobola kunzala sizali babaddandala naawe tewandi tosobola oli mukulu wange kinjala kigamba so Charles Peter Mayiga report gy'osoosezaawo ogambye nti omusajja alemesezza projekti za Museveni Mwita Lumbuye Fred n'ayogera nammwe nenkyesiima nti webale nnyo kundipootinga kubanga si gwe asoose ndoza sitaani yabulayo kundipootinga wa Museveni kikindya project ey'okugula bamemba parliament ne bakansala eyafudde wera de good mwekubira ku mungalo project Mayiga gyawadde omukulembeze ku nsimbi zetasobola kuzzaayo kati amugambye kati ngenda ku concentratinga ku bakulu b'ebika okuba nti mbapiika omusimbi guno mbakubirize okuba nti bayingira mu bazzukulu bwabwe okubaga bagamba nti tebenyigira mu byobufuzi byonna ebyawula wepo n'okukunga Abaganda okutandika okwekalakaasa nga bekalakaasa olw'okuba Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubbako obuwanguzi bwe n'ekirala kyatabolinza okuba nti essaawa zino agenda kutandika okudoteretinga ssente mu masomero agasangibwa mu Buganda oggaloozesa nti Obwakabaka buwadde ensimbi zino naye ng'era mu baluwa z'anaabanga abawadde okuba nti abawadde obuyambi buno mugenda kubangamu okuba nti bakubira Museveni akadingiri mu masomero ago ne mu bitundu ebirala byonna ebya Buganda so projekti zino muzirinde either ajja kuyita ayinza okuyita mu youth councils nakyo nkitegeeremu ne bagenda kusigamu ssente mu Buganda era nakyagenda kiyitegeera mugenda kiyisigamu ssente mu nteekateeka z'abakulu b'ebika nakyagenda kiyitamu wepo n'okutandika okukola projekti eziri diversionary mu Buganda ekyo nakyagenda kikola kati mukulu bajja kuwaanawaana tukimanyi lunye nti Obwakabaka bwa Buganda buli yala nnyo tebulina dde ekikuba enswera Obwakabaka bwa Buganda nga ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Namulondo musibe emikono giri gye gitawumera mu muwemba tanadde 10 sente ozijja ludda n'ogenda kuteeka mu project simanyi mwanyi simanyi kwekulaakulanya simbaji tukimanyi tetulina adde n'10 kati gwe zino sente ozijja ludda ate wandibadde wewummuzaako olw'ensonga bw'oba okimanyi nti mukamaawo yandibadde akutemera empende ez'okufuna ensimbi gwe kenyini wamusibisa mu makaage mwali tavaamu kati gwe sente ozijja ludda wa zotambuza zoza mansa so no Mayiga wewummuzeeko nze okundoba tekina kyekinkwatako tekina kyekindya in fact okwongera ku exposing so meeting we badde nja kwongera okufuna details biki byagenda okukola mu Buganda ne sente so nenga kiri kyaba MP ne ba councillors njalo be bazanyo mbadde successful kyafudde era kyekimututta okureportinga nti omukulu ogumwogera naye ekintu ekyo yakisaanyizaawo ne kifa so njala kubaza mwenna abakigendereddeko mubalinyo mubalire ddala ndowooza njagala kugenda mu maaso kati ensonga gyenjala bategeeza olwaliro abakulu abali myaka 7 ku 8
mubeebuuzeeko nnyo ku nsonga ezikwatagana okumanya Museveni yaani n'ebikolwa bye bya sitaani byazaakola ebbanga lyonna. Museveni ye muntu asobola okusibako okutu kw'embuzi engo nejja n'ekulya naye nga gw'oli muntu n'akufuula embuzi. Mu kino kitegeeza ki? Abantu bangi muzze mufuulingibwa mu bintu by'ekisiru nga mujjibwa ku mulamwa ne babateeka ku bintu ebirala kye tuyita diversion. Njala batwala mu kkowe nakoze posti ekiro ne mbagamba lwaki omusajja amanyikiddwa nga Jamiru mukulu ali mu kkomera eruzira essaawa zino yali akulira ekibinja kya ADF kitegeeza bayeekera. ADF tekozesa mizingoonyo, ADF tekozesa amaseffuliya, ADF tekozesa fooko okulwanyisa gavumenti y'omumpembe Lutabasiro mutano wa Kale ekizinedda. ADF bayeekera abayina emmundu abadde nga batta abantu naye nga abayeekera bano Museveni kennyini yabeetonderawo ng'ayita mu kiwayi ekimu eky'abasiraamu kye yateekamu abantu bokubabega bakole ebintu bino. Kati bwe tubanga olwaleero njagala mumpulirize bulungi mutegere Museveni yaani mugomuzanyirako. Era buli kintu kyonna kitupanga ku social media mukitwale nti kituufu saagala mudawutinge okusinziira ku information gye tulina. Bw'abanga label leader alwanyisiza Museveni almost for 15 years or 20 years nga wa ADF Allied Democratic Forces abadde bategomya abantu e Kasese, Congo, Uganda ne Central African Republic nga ADF ekulwa Jamiru mukulu bamukwata omujje Tanzania bamuyingiza paka mu Uganda n'abanga ali mu kooti y'abantu ba bulijjo civilian court gye bamutryingira. N'okwata Eddie Motwe, Nubian Lee, Danny Magic, bonna badwa ba map media n'abantu baffe bonna bannayuganda bali makomera abanupi basange babakwata ku kizinga esese n'abaleeta mu kooti masho okubavunaana mbolo kuba basanga n'amasasi limu 234 amasasi ago balimyo gafuna era ne gabalemino bafuna nti bizibiti bagasanga ano walinda wali kati odiro otyo omusajja lebolida n'omutryingira mu civilian court n'odira ate ba civilian no batryingira mu masho court ey'amagye. Kitegeeza bana abasajja bo asobola okukola ekintu kyonna ekitasoboka kukola. Era Museveni ayinza okubisimira gandi asobola okuyita Katonda n'ajja ku nsi essaawa zino asobola okukikola n'akigamba n'okikkiriza kubanga yakisobola. Tunuulira civilian omututte martial court talina wadde ekinusu kiwanadde kkoota talina essasi talina ekyambalo ky'amagye tamanyi wadde oluswayiri nga n'abamu bakozesa simu ndoza zizali amasimu abamu basajja battu kwolo bali batambudde nga teemu andawe yemu jini yemu nga tebalina ne kyabadde ku maca n'omukwata nti muyeekera n'omutwala mu kkooti esooka eya civilian ne muvunaana okuba nti babadde mu kitundu gye bakatakizibwa kubeera ne bavunaana emisango kkooti n'esalawo bate mu kuba tobaleeta mu kkooti nga bafunye beyiro ate gwe kenyini okozesa milita n'ekwata bbaasi emu n'egivuga ng'ejolekeza Kampala ago mateeka n'obatuusa kubanga nkimanyi kooti y'abasivile beetadde omuntu ogenda okukwata omuntu oba olina okuba nga olina kooti order endala ekwata omuntu oyo mwavuga buvuzi basi nga mujija Masaka nga mujolekeza Kampala baana mwabatuusiza Makindi mu balakisi nga mbateekano kati gye bali bavunaana emisango. Kati anigo musiriwaza bw'abanga Jamiru mukulu omuyeekera eyayina emmundu ali mu civilian court Eddie Mutwe ne banne ba civilian abatamanyira Luswayiri tamanyina de mundu bagikuba wadde bagisesaamu wadde okwogera ekintu kyonna ky'abasirikale bali mu military bali mu kooti masho y'amagye nga n'abavunaana emisango guti n'owulira erinnya guti nga bw'atunula amate bamulinyisa buli saa kubanga amanyi nti mumpembe mugezi bamanyi nti mumpembe ali awo oba kagologosi bazinisa kazinise genda n'omutunulira nga bw'ayogera ebintu tebikwatagana naye nga musajja mukulu ali mu kooti awozesa emisango egitakwatagana n'agamba Uganda erimu ebintu ebinyiiza kajjala kubuuza mukulu Museveni ekigambo treason kyafuuka kugula nnyanya mu katale tekikyalina value oba whereby baliratives bamwe bonna abanyarwanda abazze bakola atrocities mu Uganda tebasibibwa naye abantu ba indigenous Ugandans abali mu Uganda abakoze emisango gy'okubba enkoko n'okulwanira eggwanga lye mubasiba treason. So what's the difference between treason case which treason case gye tumanyi nti related okuba n'ebintu ebikwasaganya nga ebyamagye ebyokulwanyisa okusanga nabyo obanga wenyigidde mu kikolwa kyonna ekimenya amateeka naddala nga kyefaananyiza ku kintu kimu abajaasi ekyo tuyita omuntu omukwata n'aba civilian n'omuntu anomuvunaanibwa mu court martial n'emisango gino egya bulijjo egy'okubba enkoko n'omuvunaana treason case
treason tukimanyi nti omuntu n'abalidde mu nsi y'olukwe waliwo emitendera gye baga nti gundi yalidde mu nsi y'olukwe ng'akola omusango gundi. Omuntu okulwanira eggwanga lye naddala nga tuli mu campaign ogusi musango. Omuntu okulwanira eggwanga lye ng'ayogedde ogusi musango. Omuntu okulwanira eggwanga lye mu Namole ogusi musango era tekumutwalisa mu court martial. Lwaki bannamole bali mu court martial? Lwaki abawagizi ba Kyagulanyi bali mu court martial? Nga Kanyamunyo mutabani wa mukazi wo oba namba mmeka Wini Byanyima guwawo muri mu UN yakuba omuvubuka amasasi ku supermarket mu Kampala n'amutirawo ng'akozesa pistol. Temwamutwala mu court martial, still mwamutwala mu civil court. Ne muvunana emyezi gye mwamuvunaana oluvannyuma Wini Byanyima yekinyira mukazi wo najja n'amuyimirira kati omusajja yaddayo obadde yaddayo ne baba tuga mulundi yaddayo ne Burundi ali mukulya butaala kyokka bano abaana atalina de kisonkole ky'essasi atalina buli bali mu court martial bavunana ani gwe musiriwaza. Kanyamunyo olw'okuba nti kazini wa mukazi wo Wini Byanyima yakuba omusajja amasasi omulugwala n'amutta. Yali wabwe atambula alya butaala naye ng'alina pisto nga tukimanyi nti bakusanga n'essasi bakusanga n'emmundu ebeera court martial case teri kubuuza. Kati gwe kennyini lwaki mutuvunaana? Lwaki muvunaana abantu baffe? Ndowooza njagala mutegeera abantu bano buli kimu Museveni ekintu kyakola tumu exposinga to the fullest tugende okureactinga within few days coming nga tumaze okumanya kye tugenda okulwana tukimanyi. One, is good at camouflaging. Secondly, Museveni is good at dividing. Thirdly, Museveni is a good liar. Fourthly, Museveni is not a Ugandan. He doesn't care anybody. He doesn't care about Ugandans. He just care about his family. Na buli kimu ekidda kumutegedde ensonga ezo. Bw'aba alumbye Human Rights Commission, UN Human Rights Commission, kitegeeza tukyalina option. Tusigaliza kintu eki kwerwanako. Mukitegedde bulungi. Bw'abanga olwali akikoze kati kitegeeza akoze buli kimu ekisemba yakimazeewo. Ye kasitafu n'abaminisita bana batoletole bajja ku radio ne boogera ku TV ne boogera kiba kiwedde. Kati ekyo nosigenda kiriwako mu kitegede nti tuli mu ligimu etamanyi mateeka. 1, tebamanyi mateeka. 2, bo kenyini tebeetegeera. 3, bakamafraging. 4, mwene muleza temwene opposition tebaliiwo kumba bonna babbi bakola ekintu kyekimu. Kati nno ngenze ku nsonga endala. Mwalabye omwami oyo ng'awa speech ng'awoza simanyi kitalo nnyo eky'omugenzi Janan Lumu era Amini yamutta era mbu yakola kyamaanyi nnyo okuba nti akola resistance mu ddiini but njagala babulira kibino saagala mwewuunye mumpulirize bulungi nnyo bagabe byafaayo biddiriŋŋana ate byafaayo bizibu nnyo. Mubadde mukimanyi nti eyaluka olukwe olwattisa Janan Lumu ye Museveni. Era Museveni akimanyi baani abatta Janan Lumu. Era nga Amin tatolanko biragiro bitta Janan Lumu. Mubadde mukimanyi. Sharing a video eno. Mumutaginge Museveni akimanyi. Ritadi Kano Kiza Besigye amanyi ani yatta Janan Lumu era baani abakola ekintu kino. Mugisha muntu bamanyi baani abali mu lukolo watta Janan Lumu. Henry Tumukunde bamanyi. Janet Kataha Museveni bamanyi. Amama Mbabazi bamanyi. Samu Kutesa bamanyi. Ba eri tumwine bakayindo tafire bonna bamanyi. Buli yali mu fererimu amanyi. Who planted those guns? Mu compound y'omugenzi Janan Lumu. So don't let anyone to fool you. It was Museveni and his Florimo agents who planted those guns in late Janan Lumu's compound. Because Museveni, during all the past regimes, he had been working as a spy. So let nobody fool you. Late Idi Amin Dada didn't order the assassination of Janan Lumu. It was Museveni's plan and blackmail to tarnish Janan's name, which led to the state research agents to arrest and assassinate Janan Lumu without the notification of their boss Idi Amin Dada. Even the certain meeting, Amin asked those people who gave you the orders and who was behind this of assassinating Janan Lumu. Mubuuze abaana ba Amin abatamanyikiddwa naye nga gye bali mu kava bakimanyi ekitabo teyatta Janan Lumu.
mukimanye nti General Museveni yakola kyebaji Museveni yali mu state research ngera besinga Kenya myaka ejo nga balina ba agents abali mu government muno abali bakola ebintu ebyo Museveni mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu bino abadde abikole yabagamba nti nze nalwanyisa Amini okuva yajja mbuyinza kubanga akimanyi Museveni kennyini nga bakozesa foreign agents be baplanting emundu mu compound y'omugenzi Lumbuye era ne bawa forest intelligence ne bajwa abasirikale ba Amini ne balumba bagenda okebera ngemundu wezinga Museveni bebazi plantinzewo janno mutoli sukkawo kino Museveni akimanyi Kayindo Tafira akimanyi Janet akimanyi Besigye akimanyi Sam Kutesa akimanyi Amama Babaza akimanyi n'abavubuka bonna bali mu NRA abatandika no Museveni mu Fredimu bakimanyi bulungi nnyo it's their plan which badze bazikola ebbanga nga bakola ebintu bino to tarnish Idi Amin's dad's name kati bw'omulaba nga ali awo yekubye emizimbo simanyi kyali kitalo nnyo kubanga Museveni yali akola mu State Research Bureau nga besinga Nairobi naye nga first information between the late Kenyatta and late Julius Mwalimu Nyerere of Tanzania ngaba agezaako kutanishinga erinnya lya Amini nga litanishinga Kenya ne Tanzania era kyovula nti abakuba Amini bava Tanzania ngolo akyusa information nagikyusa nga bw'ajagala nagiwa Nyerere n'amalo gikyusa nagiwa Kenyatta n'amalo gikyusa nasindika state research and ba agent ne bawa Amini n'avaako obusungu obwayagalako obwanubako Tanzania bw'amala okulubata nenga eyo na information ne dive banga tugamba omugenzi Idi Amin dada yeyina amajaga gasinga obunene mu Africa n'amaanyi naye nga intelligence system yo organization ze zalina poor intelligence ate nga tebamala kola research bwe bawanga information tebamala nga kola research anatu wadde ebesinga kuki balumbanga bulumbi kati omugenzi Amin dada bamufeedinga nga information nyingi nti Tanzania ne Kenya zili against your regime nenge ebintu bino binayefumba Museveni ayimiridde Nairobi wali yafumba n'awa Nyerere n'amana wa Kenyatta ate n'amala the same person n'asindikira intelligence ya Amini okumati balina poor network ne coordination ne bambikisinga akatogo mu bambikisinga ekibeero omuli ebyennyanja ensumaki enkolongo muwogo kasooli amayuni mukyere byonna ne n'amatoke bateeka muli kati musajja n'okumati yayina experience mu magye nenga mu intelligence yali nfu nga buli kyonna ekijja bagenda nakyo kati tebereza omuntu atudde mu Nairobi ng'ayina abakozi abakola mu government yo abalisivinga information nenga information amazo gisuplying ewa Nyerere ne omugenzi Kenyatta naye nga ate yo neekulaga nti bagenda kulumba naye nga ate wanakugenda kati ate ogenda kukola ekintu bwe kityo kwetaasa kati njagala bagamba officially omusajja oyo omumpembe Museveni amanyi eyattajjananira omukubanga the story says and history says Amin didn't order the assassination of late Bishop General Lumo. Nga bw'akikola okugenda okuteeka amasasi mu nnyumba z'abaana ba Nuupu, nga bw'akikola okusikoba eri mutwe amasasi, nga bw'akikola okuwandiika abayeekera n'abafandinga mu East ne Central Africa, ni sitiri bw'akyakikola tuli kumuyeekera. Ye musajja gwe muzannyisa kati essaawa zino bino byonna abimanyi Wanabanga power has been switched off countrywide. It's up to him, let him switch. Kubanga bajjaji sayiko ikutu bajjajiraba kati amala bisero bagajjako yamanyi so ekyo bw'amala okutegeka enteekateeka kuba yamanya nti yamanya Amin w'amaanyi nnyo mu magye naye nga Amin alakinga kye twayita intelligence yali agina n'engeri poor kati ye kye yali zootingamu kwe kukola conflicts between Kenya and Tanzania Mwalimu Julius Nyerere nga amuconfusinga n'aconfusinga ne Kenyatta then olwokuba nti ye intelligence yali agimanya blackmail divide and rule n'agikola ng'ate Amin intelligence yali temale kwebuuza ku mukama wange ekola bukozi so mudemu lebifana byonna Amin yali mukwano nnyo gw'omugenzi Archbishop Jonani Lumo era n'enfa gye yafaamu yennyini gye battamu Jonani Lumo yali baali bamaze omukuba amasasi bano basetinga accident nti yabadde accident nabina ebiseera byonna Museveni okuva lweva mu kina nabadde asetinga accident ezise ba Francis Ayume
ezisse baani bonna James Wakapabro baani bonna the same story olukala lwe lumu lutambuza ebintu bino the same story egenda okujjawo Sebaggala mukami wano ebwa engogende bwayise wano ve makidukira boti the same story akutega accident be bagenzi Sequoia accident ya mutta musoke mukuba ebifaananyi mubizze babega omugenzi Sequoia mayafira mu Kabenji omugenzi Beya birime yali mukambidde the same story Susan Namaganda Beya birime story same story accident Museveni baze bateka accident zino era kyovula during the campaign trail Kyagulanyi na insistinga nnyo kuba temuddukira ku speed ya police na insistinga nnyo temukkiriza ba intruders kuyingira mu mugundi mu convoy zammwe olw'ensonga nga nkimanyi nasoma history wa Museveni mulungi nnyo mu kustaging accidents kati mbazizaayo katono general mwagenda okubanya no musetting accident olwo bali bamaze mu bamasas bali ba staging accident ne bagira bisanga go bakoze yagude mu accident the fact is mbuza abantu bayine myaka 7 kinabe agenda bagamba amini yabuza abasirikale ani yabawadde biragire bitajjana n'omu niba mugamba batugamba mu compound ye mulimu emmundu bani abatekamu emmundu bali baferirimo ani yakulya feririmo yose tubasoma mtano wakarekezi bibamwa intel amini ogenda okulumba Tanzania yali doctored information je Museveni yali yakoze babibanne okukyayisa Museveni mu Eastern Central Africa baakikola era mu kyagala information ikikati ngenze maaso Museveni yomu mwaka gwa 1974 yomu yekola akavuyo akaleeta amawango gana abiri okuttibwa during the Amin regime era nga wa force intelligence ng'agiwa system ya Amin eyaviirako bannayuganda bangi omwali abalango n'abakyoli Amin okuba ku bobbatto babula mu Uganda olw'ensonga Museveni yafumbanga information intelligence n'agiwa state research n'abagamba nti abalango n'abakyoli baagala kuwamba gavumenti ya Amin kati ye ng'akimanyi nti Amin bano agenda batta bamalewo mu 1974 Amin kyeyakola abalango kyeyakola abakyoli nkoko ekikola bazzukulu baayo mu myaka eyo abakimanyi mukimanyi nnyo era yabatta bangi nnyo naye Amin agenda okimanya nti akola nsobi already nga n'abantu be yeeyita nti baali bava mu kitundu kyekimba maze omukyawa nkiddamu Amin agenda otegeera nti bamukozesezza ensobi nga even the northern region emaze omukyawa because yafuna poor intelligence or poor information. So whoever who's there who think that Museveni loves Uganda and loves Uganda, that's a big mistake. Museveni, he was behind all the plans of assassinating the late Archbishop General Lumbuye. He did all his blackmail methods or tactics by planting guns in the compound of late General Lumbuye, which led to the spy network, which at that time was called Straight Research, which invaded General Lumbuye's compound and they kidnapped him, they took him, immediately they killed him. Even at the time when Idi Amin got the information that Archbishop was killed, he asked some of the officials that who ordered the assassination of Lumbuye. The officials informed him that we got information that Archbishop was in connection with labels to overthrow our government, and we found the guns in his premises. That's why we finished him. So Amin got disappointed, which at that time he wasn't able to return the action, but he ended up being misled by his security agents, most especially the intelligence agents of his regime. The same thing which happened in 1974, whereby Sam Museveni, during his Sam Museveni, the currently or the former president of Uganda, misled the security agents of late Idi Amin Dada about the plans which the same Museveni, the former president of Uganda, he did the same trick of misleading or the late Amin Dada's regime, mostly the intelligence sector, that the Lango tribe and the Acholi tribe, they had a plan of overthrowing late Idi Amin Dada government, which left Amin annoyed, and Amin ordered all his security operative
to start looking and kidnap the Balango and Achoris all over the country. Some were murdered in the Acholi, in Lango region, and the Acholi region, including in the Buganda region or the Central region. All the serving officers and business personnel and individuals, they were killed during a military regime due to the false information which was organized and planned by Yosef Bahabura, the son of Karekes, who is the current or the former president of Uganda. So this incident in 1974, it wasn't just a mere decoy, but it was well planned by Museveni to tarnish the late Idi Amin Dada, and which led to the death of a number of people of the tribes of Langis and Achori. So whoever who's there thinking that Amin killed those people without a reason, Amin was misled. Amin was misled by Museveni and the State Research Bureau, which was bagijeko era kyembagambye ekyo mbadde nkimanyi bulungi nnyo nga bagenda gijjako naye they are wasting their time. Kati musale busazi mudde eno mujebaleko gye mutuusaako engalo ekansubire buli mwali bulungi musale busazi mudde eno ekyo mbadde nkimanyi tebajja kikola. Bwala information etali ntufu mujjako ya kikyo mbadde nkimanyi bagenda kikola. So mukomeewo musale busazi mudde eno ekyo mbadde nkimanyi bagenda kikola. So ndoza mutegedde bulungi. Mutegedde bulungi ekyo mumala biseera ne munaagijjako mbagambye mumala biseera. So tebabalya sente mu 1974 Museveni kennyini nga bakola ebikolo bino by'okutta bannayuganda. Museveni kennyini ye yali emabega w'ekintu kino eky'okutta bannayuganda ng'abuzaabuza era naddala abalango abaafa during Amin's regime n'Abacholi. It was a well-planned camouflage plan of Yosef Tabasura, the son of Karekes, to kill the Langi and the Achoris during Amin's regime in 1974. But right now, he's just posing that he likes those people. He doesn't like any Ugandan. He doesn't like any Ugandan. So whoever think that Jonathan Museveni likes you, he doesn't like you. And you see Guti bossing around in the martial court, giving fake looting. You see the likes of Rokech, Peter Rokech in the police, misleading people. Okoth Ochora, you are in the police, you are head of the police. You think you don't know you don't know the history of Museveni. Njara kubuuza abantu bano. Bwe mba nga mutegedde ani yamisiriddinga Amini okuttanga abantu ate ng'akyogera olunyi nti nze nabikolanga. Lwaki mubuuza ani yattanga abantu during Amin's regime? Bwabanga mu 1974 omusajja y'omu yamisiriddinga intelligence ya Amini ne batta Abacholi n'Abalango okubabula obbamala mu Buganda mu Acholi region ne Mulango region n'abamu be battira mu Buganda bajjanga amagye ne batta ng'amazuba information. Museveni was in State Research Bureau mu yalinga akolanga intelligence officer nenga basinga Nairobi. Mukitegedde kati ne ekimugisizaako video nazo temujja kutegeera information mujja gifuna ate mujja gitegeera. So kinambala biseera yensonga lwaki nkoledde ku page bbiri nga nkimanyi nti bajja gijjako mbadde nkimanyi nti ajja gijjako. So Museveni was a State Research Bureau agent nenga basinga Nairobi mu myaka egyo. Mukitegedde bulungi. So there is no power in Masaka. So njala kubuuza the Inspector General of Police, Mr. Okoth Ochora. Do you know this history? Peter Okech, the Deputy Inspector General of Police. Do you know this history? Chief Justice Winyidolo, do you know this history? Does anyone from northern Uganda took the responsibility of doing research or knowing history who misled the late Idi Amin Dada, which led to the ethnic cleansing between the Lango and the Acholis? It was Museveni. It was not Idi Amin Dada.
So you are there in the Museveni's government serving or supporting his crime against humanity up to now. There is no point in Kampala. Abadde akimanyi nti nzija n'omuliro. Taddamu balimba. Let Museveni lie to any Ugandan. He's the one behind all the atrocities of the assassination and killing Ugandans since 1966 up to now. He's good at camouflaging, blackmailing, and dividing people. Era kyakikola. So, njala kubuuza mwenna abali mu police abantu abava mu Northern Uganda. The same Museveni created Joseph Kony. He made sure that he decreased the number of people from North, because he knew that all along people from North, they were in police, prison, and army. So he thought that leaving you stable up to now, he won't lead up to now. So he decided to create Joseph Kony in Northern Uganda to destabilize the entire region. That's why he ended up killing a number of people in Northern Uganda. So whoever who is there knowing that Museveni is a good friend to you, he is not. Most especially people coming from North. Please wake up. Museveni doesn't like you. He's the man who created Alice Lakwena. Who knows the tomb of Alice Lakwena? Or the graveyard of Alice Lakwena? Anyamanyi weri entana Alice Lakwena. Who knows the whereabouts of the graveyard of Alice Lakwena? Who knows where it is? Who knows Joseph Kony? Kati kambagambe ekigambo kino mukitegere bulungi. Museveni bwajja mu myaka okukola mu Uganda yamanya nti balina okutwala eggwanga Uganda. Agenda dikola atya. Yayingira mu system y'ebyokwerinda naddala mu security mu kugaba intelligence. Yasooka n'asoma omanyi Museveni yakozesa nnyo amagezi amazaali teyakozesa maanyi magezi masome kuba yatagalina. N'amanya nti nina okudividing abantu bano ate n'okubeera mu system okumanya stumbling blocks zino nzijjeewo ntya n'amanya figures alina okujjawo era n'azijjanga okufuna ekkubo mwe yakwekere mundu. At that time Museveni yayita talina sente zigula mundu. Kati yamanya nti abanoothana bonna be babeera mu magye babeera mu police babeera mu prison ate baali bafuzeeko. N'amanya tajja kufuga Uganda nga abanoothana we bali. Kati kye yakola ye bw'amala okuwamba mu 86 n'atandika obbateeka kuba yamanya nti abanoothana bano bajja kudda mu basetolinge bamufuukira obuzibu kubanga babadde mu magye ate babaddemu n'abateekamu Kony n'abateekamu insecurity mu Kony n'abatta n'abateekamu Alice Lakwena n'abatta n'abeera all along babadde mu ntalejo n'emyaka mpaka one recently ye kenyini wakitedde n'agakati amustable n'adda mu Buganda ye n'asooka akola ethnic cleansing n'abatta n'abadisuprising n'abagoba ku mataka n'importing abanyolano banabateeka mu Buganda n'agenda mu western part of the country n'atandika okujjoba indigenous banyankole bakiga banyoro batoro n'abajjawo mukuomu era nga nayo kyakola addira obwakabaka n'abuteeka mu baspies ne babudividing nga babululinga n'asigala nga ye problem solver n'agenda mu bwakabaka bwa bunyankole n'abujjawo buli omu n'amudividing n'asigala nga ye problem solver n'agenda mu bwalwenzululwe n'asirika bambega ne babudistorting n'asigala nga ye problem solver yalagira ono bamute ono bamusibe ye bw'atyo babadde afuga. Kati waze mu Buganda n'amanya nti kati njala bazzeeyo katono nnyo mu 1993 nga bazze obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda bwalina omukono munene nnyo mu bukulembeze buno obugenda mu Uganda era ng'abataka boogera Museveni taddamu, abalangira n'abambejje boogera Museveni taddamu, olukiiko lwa Buganda ebwogera taddamu nga bagamba menge yogedde Ssaabasajja Kabaka ayogedde teri kiddibwamu. Njala kubabuuza okuva lwe yateekamu bambega ababe ku bakatikkiro okuva twasembayo okufuna katikkiro amuwa amazima
nga taliimu nkenyera ku Dani Muliika. The moment baleeta ono Wasanya Peter Mayiga, Buganda ekyayogera ki? Buganda ekyayogera ki? Tekyayogera. Kabaka musibe, olukiiko lisibe, abataka tebakyayogera, abalangira babasiba, buli kyonna oyigo bayita Museveni. N'agenda n'aleeta chaos mu Bwakabaka bw'Ettoolo bwali bw'amaanyi. N'abugyamu n'abugyamu kabaka w'Ettoolo ne bamuwa obutwa n'afa. N'addira Katikkiro Kijangoma n'amukurashinga nani ne yaliko ebiseera ebyo gundi yaliko n'addira Katikkiro Kijangoma ne bamuwa obutwa ng'akozesa ono omusajja yali w'amaanyi nnyo. Amanya gagenze ali luzira sawa zino katulamu ali luzira Obwakabaka bw'Ettoolo n'abu dividing n'abu ruling n'abu sawali n'agenda mbwabunyo n'ababulidde wiki emu mabega kabaka abunyo labadde mu interrogation room embuya mu barracks nga muhozi yambuuza ebibuuzo byane bikadde obwo n'abuteeka wabasoga nabagamba nabo mujja fine ebizu birimu ng'obudde bugenze fene waffe tulina ekizibu kiyita Mayiga Katikkiro Museveni gwakozesa oyo Museveni bw'ate bwazaakola abatana mutegera temujja mutegeera kati bana ba police n'olya ba parliament averi n'emboonaye ajja ayogera mbutuli bagumu nnyo njagala babuulira Obote yalina abasajja aboogera nga batiisa n'abazungu balagawa Amin yagamba Omumerika n'abala ngenda bakuba mbasule ku ttaka abaali bamwogera ebiseera bibadda ludda wa Museveni ayina abasajja bangi bamwogerera n'essaazi bamwogera beekwesi kubanga bamanyi nti kutiisa amadi bagenda batiisa ono Kasule Lumumba alinga ng'endibota y'obuleega bw'ava n'ayagala mu gavumenti yaffe temujja ddirisitira abo bonna balina ekifaananyi ekirabika nti waliwo abantu aboogeranga bo bw'owulira ofuna Opondo ng'ayogera oyinza nga nti yatandikawo NRM n'owulira minisita ng'ayogera Okello you were a big shame to your community because it's Museveni. It was Museveni who led to the death of your father. Olokuba nti guwagejja olinga embizi za nadizi ojja mu public network organization musima UN oba EU can't force us to decide on the future of our country. Okello the minister of foreign affairs because of it. It was Museveni who led to the death of your father. Behave, Okello. It was Museveni who led the death of your father. Okuwa omulimu tolowooza nti yagukuwa ayagala omulimu yagukuwa just yagukuwa to stop you from investigating or to compromise you. The likes of son of Idi Amin Dada Museveni yamanya nti Amin alina abaana bali aggressive n'abawa emirimu mu government mwe bali mu intelligence n'abawa freedom okutta okusiba okuwamba okukola buli kimu mwe bali abaana babiri mu system ya Museveni kubanga akimanya alina oba bribing okusirika. Okitegera abantu aboogera essaazi mu gavumenti ziri ezayita baaliwo nga batiisa bano emula bano biwero baaliwo abasajja nga batiisa Amin yagambako kubaka Amerika n'okuba Isirairi aliwa Obote the same yagambako Bungereza mu negeri zesobola obbasaanya wali luddawa kale mula bano Amin bano ba parliament aboogera bano bansereko atana de tafali mu Uganda kuba ennyumba gyalina kodi kampala jjajja mu jjajja enyumba musereko gye bagamba ine mu Kampala enyumba yali yaba muyindi muzungu kubanga yasooka kukola mu gundi yasooka kukola mu Landis mu Kampala City Council ate nga kitaawe nyireko senior yali akola mawulire nga spy nyumba n'agitunda nadda mu Amerika yamba meya kyabali gyali mu gyabera mukate bonna emirimu gye bakola bakitabe bali bagikolako kitegeera so kino tebabalyanga sente ebintu bina Museveni abikola bimanyi nakati mumula boogera bamu defending abasimeyu bakimanyi nti government yaabwe egenda omuzungu bamumanyi bwabanga omuzungu mubi lwaki mutwala abaana bammwe bwabanga omuzungu lwaki mubasene muzitwala mu bazungu. So Mr. Okello behave don't defend Museveni because you don't know who is Museveni. You are just a mere son. You don't know who led to the death of your father. It was Museveni. So he appointed you as a minister just to compromise you. He appointed the son of late Idi Amin Dada in his government in the system because he compromised them. He knew that they retaliate. They get information that Museveni was behind the assassination, the overthrow of the other regime. That's why he appointed you to compromise you. Sokero yo mujozi mbagatanya mato mulinge biziza nadizi mbasimanye you tetusalio bichi. Hey.
gwe singa teyali taata okufuga taata wa bamugamba ko nti yatta abantu. I'm asking Okero Liem oyina woolaba nga bagga nti kitawo Tito Okero Otwa yatta abantu ng'aliko likodi embi because he was a Ugandan. He loved his country. But you are supporting the government of assassinating foreigners. Bino teri agenda bibagamba ne munasulo teri agenda bibagamba. Yena buli gomula bo yayogera waliwo abantu abali boogera mu government ezayita nga batiisa kati bali luddawa. Kati tumaze kibalaga mu kitegedde ebyayogera Musemeja na yennyini ng'akozesa Florimo ye wa first information intelligence enfu ne bakozesa intelligence ya amini ne baplanting emundu ezo nga baplanting amasasi bino beba planting and okusetting accident byonna zabikola bino si bipya muzukuke. Kati wamalo kama frejinga na tisa abalango n'abakyoli mu 1974 amini n'abattangaloza nti bagenda kujjako government ye. Yensonga lwaki Museveni abantu amu balina history nga bamumanyi tayagala bakkiriza kubakolera. Mwena mmanyi omusajja eyali wa UPC gwe bayitanga ambasada Olala Otum. Ambasada Olala Otuno Museveni tamwagalako mu bulambu wadde n'olunaku n'olumu. Era kuba manyi nti amanyi history we. Omusajja Olala Otumu afudde mwavu yasoma ebitabo bye nga yatuuka n'okuba nti asobola okulidinga ekitongole kya UN kyonna olw'okuba nti ebitabo bye yalina bisinga eby'omukyala wa Museveni gwe bayita Winnie Byanyima. Era yali favorite candidate okulidinga UN ofune gye emirimu bino byakola byalina. Museveni yagaana okusayiningira Olala Otumu olw'okuba nti ava mu North amanyi history we naawe omukyala wa Winnie Byanyima okubeera gye emirimu gyonna gy'azaakola mu UN mu Oxford. It was Museveni kubanga yahatinga gana amawanga. Nkidamu mwena bamanyi ambasada Olala Otumu Museveni okumumu omuli mu UN nga yalina qualification ezisinga eza Winnie Byanyima kubanga amanyi Olala Otumu amumanyi yagaana omuwa omulimu n'agwa mukazi wa Winnie Byanyima. Do you copy? So this message go to all our brothers and sisters from the northern part of Uganda. Please wake up. Museveni doesn't like any of you. He just uses you to go against your fellow Ugandans because he's not a Ugandan. He's just a bandit. He's a foreigner. He uses divide and rule because Museveni, he found Ugandans here. He is going to leave Ugandans here. But we must come together to defeat this gentleman. Olala Otumu ali mu miserable life. Ebito byali alina byali bisinge byani ebyaka na kazi ka Museveni kana kagundi mukazi wa Besigye mukazi wa Museveni Winnie Byanyima. Era Olala Otumu bamu omuli Museveni n'agusayiningira Winnie kubanga oli yali favorite candidate. Olala Otumu akyali mwavu akyali musajja mulamu ne mwavu nnyo yanyiiga nnyo butamwa mulimu ogwo n'agwa mukazi wa Winnie Byanyima. Kali ngenze maaso ndowooza muwulira ettaka bwe litandise okubula. Kyambogo University ekyapa kyabuze mbu kyabuze kati maama amukyala Janet Kataha Museveni Kembabazi manyo ndaba de video mwagala gikwatamu. I know you are the Minister of Education and Sports. You are interested in taking all the land which belongs to all universities in Kampala. And I got information that you're interested in Kyambogo land. That's why you started a diversion of saying that the land title went missing. How can a land title, how can a full land title, which is owned by the full university,
got lost from the Office of Lands or in the office of the Chambogo University. We know that you are interested in that land. So, if that land title was stolen or misplaced, so I encourage the Minister of Education and Sports, including the Uganda Land Commission or Uganda Land Board, please help us and cancel that land title with immediate effect. Then we see who's going to use that land title again. Ekyapa ekyo mukisazeemu ekyabuze. Mugambe nti kyabuze mukiteeko caveat kyabuze kati yakibbya agenda okujja nga yatwala mpewo. Mutuyambe temumala biseera temugenda muzi kyato ky'egundi kyabuze ekya Chambogo University. Mukitumye generative ttaka lyagala. Jantu baba yagala ettaka mugende mu Uganda Land Commission ekyapa mukisazeemu. Wa mukiteeko caveat. Anaaba akiresa ajja kuba alina mpewo. Temutumalira budde nammwe. Okujonga divert temutumalira budde. Mugende mu Uganda Land Commission mugambe ekyapa kyabuze mukiteeko caveat sina kindi mukikansolinge mu aya kitutajja kuba byempewo. If not so kitegeeza Janet ina interest mu ttaka eryo yagenda okibba. Ate sooner or later mugenda tandika okulya emuvuyo ku ttaka lya Makerere University kuba nalyo balyagala era balina mission etwala ettaka lya Makerere. Ekyo nga nkivuddeko nga mmaliriza njala bategeeza nti ensonga zigenda maaso mulabeka video akade kasa nga social media about the international schools nti ekintu ky'okubateeka mu bwavu kiri intended and well planned mu master plan yabo y'emyaka 5 mukitegedde kiri intended and well planned. Atama kye tuyita Master Dynasty Plan or 50-year master plan waliwo okujjawo amasomero g'aba indigenous Ugandans bagajjewo bagafeebye bateekewo amasomero agabagale ku international level ng'omwavu abatasobola kwakwayalinga oba tasobola kwaffordinga million 2 kudda wagulu tasobola kusomesa mwana. That's the system which is maturing right now. That's the system which is maturing right now. Yajjawo kindergartens nazijjawo najjawo daycare nazijjawo kati amasomero gano aga private agajjewo naye nga international school teziggala okubanga zaabwe kati njala babuuza international schools zina syllabus yanjawulo ku ya Minister of Education. International school zisomera ku planet ndala etali Uganda watali COVID oba international school zina OPS ndala nyonga ziri kuzaba na Uganda zabagoberera. That's the big question. Omusajja bagambe international schools they are operating since day one. So for us we are less concerned. Kati batwala mweri system yabo ey'emyaka 5 okujjawo affordable education batekewo system nti bw'oba oli mwavu tosobola kusomesa mwana ye system ejja. Webuuze lwaki omwana owa Nassala atandika mu Victoria's Kindergarten city parents basasula almost 2.5 per term. On average, how many Ugandans who can afford to pay 2.5 Ugandan million shillings per term ku mwana wa Nassala owa P1 owa P2 owa P3? Njja kubuuza on average. Video mujaji njirina eyo mumala biseera just wasted of time mumala biseera ekyo mumala biseera ekyo nabage mumala biseera this wasted of time njala babuuza ani on average asobola okusasula million mbabuuza mu bana Uganda on average muna Uganda ki asobola okusasula million 2.5 per term. Mubadde musobola amasomero ga mitwalo 10 ga mitwalo 2 ekinendo gy'ambe ga mitwalo 5 per term. Naye kati babagambye international schools zibadde ziso basomera ku planet ki Maazi Jupiter basomera ku planet ki wait njala babuuza basomera ku planet ki international schools mu Uganda zisomera ku bwezina planet mweziri nga zo COVID taza affectinze ebiragiro tebiziba affectinze basomera ku ki kitegeeza mulina okwebereramu. The 50-year master plan yatuuse etuukiridde education system bagenda gikuba ekigo
nga muyazimba secondary yote chakola yazimba primary yote chakola muina kugenda mu Victorious muina genda mu city parents muina genda mu vicious kindergarten ze muina kugenda mu zezaabwe jabagala tibana jabagala nti mujja kusobola yo kati gwali eyo ngoza baba gambye international school zukula z'abaani ziri mu Geneti mu 7 sali mu sale bonna first family bananyini masomero ago kubanga bananyini business abo bagenda kusoma wa omuntu asinga okufuna sente zitandikirwako e Uganda afuna emitwalo 35 oyo tera akola mu banka nabana balaba bakola wansi emitwalo 35 sifa tuzalanga obumyu oyina abaana 6 naye nga olina obbawirira mu Victorious Kindergarten nga buli mwana atandikirwako wa 2.5 mugenda zijjawa bagenda kusoma tebagenda kusoma eyo program jengenda okujja nayo njibasomese ebyenfuna amasomero ebyokwerinda ngenda jibaddiramu ko katono mbajjukize encha jengenda okujja ne program egenda kubera open discussion nga sebo ako history y'ebintu bino muli okemutegere kye mulimu encha bengenda okujja basomesako waje babatwala waje mulaga era sa omuntu yenna asobola okumpa ku receipts za masomero aga gali international mumpe ku receipts zamwe bank slips requirements na buli kimu kyonna mu kimpe ne kalichulamu yammwe nja kubasa mujje mu box ya mumpe ku kalichulamu za international schools ezo bank slips ne school fees ne byetaagisa byonna mu bimpe enchanzi jemba ambule mbegalide buli muntu yenna njagala buli muntu yenna amanyi nti oyina bank slips za masomero ago school fees ebyetaagisa byonna na buli kimu ekyetaagisa mu bimpe njensobera banda Uganda bagula amaaso bamanyi tigana masomero lwaki gali gakola wakigano maggale munaasobola okugabeeramu oba nedda so video mugenda gisa ku YouTube nze wano njimaliriza ndowooza njagala baleka mugende mukole ebirala mukitegedde njagala baleka mugende mukole ekirala enkya kyenzija nakyo mukitegedde so mukoma 13 ampera nenga mukitegeere nti mugule mmere enkalu sawa yonna filimu etandika filimu okutandika tubategeeza buli muntu yenna sigale wakagule mmere yo tugenda tandika okubategeeza bana abantu kibalina okutegeera nti balina kitegere ekituufu yo video njimaliriza tujja sinkana olunaku lw'enkya nga nziza okukola programu endala mukitegedde eno video njimaze mukama ba 13 ampera naye ng'enkya mbasabe buli muntu yenna ayina bank slips requirements eza international schools abaana mwe basomera muzimpereze mu inbox yange ne sente zibasasula mubimpereze byonna enkya ngenda be expose nga mujja tegera bana basajja be baani ngenze maaso mukama ba 13 ampera mweraba